It's a beautiful weather in Nakuru today. Weather is so nice today, folks. Yeah, we are going to Lanet. Yes. The weather is awesome. Yeah. Sasa mnasemaje? Naenda kuangalia one bedroom huko Lanet. EZRA nitafutia one bedroom Lanet. Sasa leo niko hapa naelekea hiyo Lanet. Nione one bedroom ziko pale namna gani, but the weather is hadi unaweza ikiss. Can you kiss the weather? It's so beautiful today. Beautiful weather. Sisi wacha tumeingia Lanet sasa Kiondo. Very nice. Sasa hapa panaitwa Kiondo. Lakini tunaenda mbele paka umoja tu. Tunaenda paka umoja tu. Okay, folks, I have to stop here briefly. Alright, just go in front. Nimemiss space ya parking, lakini sasa ni hivyo tu basi. Acha tu niende. Haya, we have to go. I wanted to stop there briefly hapo ni buy kitu kwa Shemeji supermarket. Sasa nikaangalia parking nikaona sioni. Kuna hata Oasis supermarket huko mbele Lanet. Acha niende na huko. Lanet Kiondo. It's a beautiful weather. It is a beautiful weather. 18 lounge. Kiondo. Hey. Folks, huku hivi on my right huko kuna kuanga, you know, the military barracks. You know, various schools hapo and barracks. You know, different departments of the military ziko hapa Lanet. So usishangae mbona on the right huoni kitu, ni fence tu, light fence. Ni vile tu sasa pale kuna military. Yeah. Mambo yao iko na huko ndani. So folks, as of the time of doing this video nimeweka pale kwa YouTube and TikTok. Bed sitter apartments zinapatikana pale Langa Pangani Langa. As of the time of doing this video nilitoka kuweka hizo pale kwa TikTok and YouTube. Kama unatafuta bed sitter ya 8k ya 9k hiyo budget, DM or WhatsApp. So hapo sasa kama hii inaitwa aje hii, waacha tu nisome. Hii inaitwa home of what? Home of sijaona. But pale pia on the right unaona Kenya Airports Authority. The Nakuru Airport iko on my right hapa. Sasa sijui wataifungua lini hiyo airport. Kama itawaifunguliwa, I don't know. We are just hopeful. But ideally there is no news anywhere. Hata hakuna hata TV station, hata any whichever station ambayo iko na news about the airport in Nakuru there. Even though some fans have been asking me, EZRA, si utupeleke kwa airport tuone how is it coming along. Sasa mimi sina news. I have no news concerning the airport in Nakuru. So we can only wait and see whether will it ever be opened or not. Right?
military establishments bado. Hii hapa mbele inaitwa Kenya Military Academy. Yes, on my right hapo ndo kuna Kenya Military Academy Lanet. Okay? Kenya Military. Yeah. Uzuri pale tumewekewa Lanet Regional Hospital. There's a hospital there. Lanet Regional Hospital. It has been built in a record 1 year actually. And very soon I expect His Excellency to come and commission. Is it commission, operationalize, launch? Either of those. I'm expecting His Excellency the President akuja a launch, because sasa hiyo those are the kind of projects ambazo zinalaunchiwa na the head of the nation, His Excellency President William Ruto. So I expect hapo very soon atakuja hapa ku launch that hospital, Lanet Regional Hospital. So word in the street inasema kwamba it will be open to both the military and the civilians. That is the National Defense University, Kenya, on my right. National Defense University. Folks, if you want to see more of Lanet, go to Nakuru Beyond the City. That was about episode 12. And you can get to see Lanet at large. Sawa sawa. So for now, naenda tu kuangalia nyumba mahali. Na ni nyumba ni 1 bedrooms. Niliambiwa EZRA kuna 1 bedrooms hapa, kuja utangaze hizi 1 bedrooms. Na EZRA unajua kitu anaamka mbio mbio. EZRA anakimbia mbio mbio. EZRA akiitwa tu hivi, ai ako hapo chap chap. Sawa sawa. So if you have an apartment, a house for rent, even property for sale, land, wewe ita EZRA. Okay? Hapo Nakuru, wewe ita EZRA. EZRA is the way, the truth, and the only way. Yeah, wow. I left these apartments ikijengwa sometime. The one on my left, naona pia ni kama zimeisha. Okay, nitakuja hapo pia nione what they have there. But nilipita hapa sometimes walikuwa wanajenga. Yeah. Yeah, so some good stuff is happening in Lanet. Since nilikuwa hapa nikifanya Beyond the City, na saa hii I can see 1 or 2, 3 things, 4, 5 new things that were not there nikiwa hapa nikifanya Nakuru Beyond the City. Remember, Beyond the City is a comprehensive series, an exclusive series that takes you around Nakuru, the various estates of Nakuru, showing you the vibe of each estate and how everything in that estate is looking like. So that's why inaitwa Nakuru Beyond the City. Kumbuka Nakuru was given city status in 2021 December. It was on the 3rd of December by His Excellency former President Uhuru Kenyatta. So that's when Nakuru became a city. But sasa many folks niligundua wanajua tu Nakuru from Everready mpaka section 58. Mtu anapita hapo anasema nimefika Nakuru. Hata wale wanakuja kutembea Nakuru, wanatembea tu Kenyatta Avenue, wana conclude wanasema nilikuwa Nakuru. Unaona, haufiki Lanet, haufiki Kiamunyi, haufiki Barnabas, haufiki Pipeline. Hata watu wanashangaa. I post homes pale kwa YouTube, nasema this apartment, this bed sitter, this 1 bedroom is in Pipeline. I get calls from Nairobi. Folks are like, "Where hii nyumba iko Pipeline wapi kwani?" And I'm like, "No, it is Pipeline Nakuru." I even indicate in the video, to avoid confusion. So I also noticed that even some folks, they are not really keen when it comes to to listening this stuff. Like mtu anaona tu Pipeline anajua Pipeline sawa. So we have Pipeline in Nakuru, we have Pangani in Nakuru. Like the bed sitters that I've done today, I've posted today, they're in Pangani, Nakuru. So there are some names, like we have Umoja in Nakuru. Kama hapa niko Umoja 2 Lanet, and we even have Umoja 1. Yeah? And I understand even in Nairobi there is Umoja. So just when you are listening to my videos, just be keen so that you don't confuse the location. But I get calls from Nairobi, "We, hii nyumba kwani iko wapi bana?
umesema ni pipeline wapi? So I'm like, boss, it's pipeline Nakuru. You are not keen when watching the video. Very well folks, mpaka hapo naona mem card inajaa and I need space to go shoot what I'm going to shoot. So wacha niwachie hapo. Just stay tuned. 1 bedrooms in Lanet coming soon. Haya.